I still worried because we have seen in the last few years that Arab Spring, Tiananmen Square actually came before that, and Occupy Wall Street and so on. Many people's movement in many other countries, they all seem to come to nothing. So I want to ask both of you two questions. One is that from both of you, it sounds like this movement in Taiwan is fundamentally different from all other people's movement in other countries. Is that true? I mean, are those other students' movement and young people's movement in other countries spontaneous, whereas in Taiwan it's not spontaneous, well planned and so on? Is that true? So that's my first question. Second is that the fact that the world is not paying attention to this, it must be very detrimental to all this. And what's your view about it? Fundamentally different. Well, I would say that most of the societies you're talking about when you mentioned movements in other countries, those were countries where violent protests or extreme action were not unusual. There's a long tradition in Egypt, for example, with the Muslim Brotherhood, of mobilizing against the military-run government. That's been going on for decades. In some of those countries, the regime was extremely harsh. It was authoritarian, in some cases quasi-totalitarian. I think the main difference for Taiwan is that this is the first time for at least, I would say, since mid-democratization that you see a widespread movement emerge in Taiwan at a time when, again, the discourse within Taiwan and overseas is that Taiwanese are incapable of mobilizing. So in that regard, I think this is a great success. If it can be sustained and lead to greater things, that would be good for Taiwan. It's too soon to tell right now what the long-term impacts will be. But again, they were so polite. They are so clean. I mean, they're cleaning up after themselves inside the LY. I went in there and I saw young women. They're on all four and they're scrubbing the carpet and all that. And I remember there was a protest organized by the people from Yuanli. Right outside the executive union, and they were pouring red paint on the head of Mr. Lin, who had been beaten up by Heidao, hired by the wind power company. And so there was symbolically, it was blood, it was trickling down on the ground and all that. After they finish their protest, you have two kids, and again they're scrubbing the pavement and all that, so they won't even leave washable paint after the protest. They clean up everything. I heard that the same thing in Tiananmen Square. And yet they are crushed. Well, yeah, eventually they were dealing with an authoritarian regime. Right. Taiwan is a democracy. It's a highly flawed democracy, but it's a democracy nonetheless. The threshold for the acceptability of violence in Taiwan is much lower. It's been extraordinary in recent years to see so many police officers. They start hearing Taiwanese songs, or they have young little Taiwanese crying in front of them. I've seen so many police officers crying, or breaking ranks when they're being asked to push or to hit people, and they're like, I'm not doing this. These young people in front of me remind me of my grandchildren. So I always bristle when I hear references to police brutality in Taiwan. There were instances of brutality at the executive union when the riot police was deployed. I witnessed it firsthand on Beiping Road, right behind the executive union. And it happened inside the executive yuan after they forced us out to lock the doors, and God knows what they did to them.
But in general, the protesters are peaceful, and the police officers, aside from pushing them with their PVC shields, are not violent either. So the thresholds are much lower. So we can't really compare that with Tiananmen Square, obviously. So that, I guess that's as close as I can get to answering your first question. The second one, the second one sort of is related to the first one. World inattention is definitely a problem, but it gives me hope again that we have media outlets like Al Jazeera paying attention and calling a number of us for interviews. It was disheartening to realize how little they knew based on their questions, but this is a learning process for them as well. And I do believe that they were, the use of electronic media by the Sunflower Movement as well has created images worldwide that are now, they are associated with Taiwan now. A lot of people all over the world, they see sunflowers now and they think of Taiwan, right? And this is the importance of having a symbol as well. I mean, the Chinese have been so good at using those goddamn pandas. I've been saying for years, I hope Taiwan uses the Formosa black bear. Well, ironically, now we're seeing more and more of the Formosa black bear around Taiwan. Even Taipei city government is starting to use Formosa black bears because they realize that people don't like them. So in that regard, they may have gotten the ball rolling, but it needs to be sustained. There needs to be more at every single occasion. If people can drive the message home with people who don't know anything about Taiwan, use something symbolic. I remember years ago, first time I met Mr. Tsai Ing-wen, he was like, "Oh, Michael, just the world is not paying attention. What can we do?" And I said, I was having a biendan with him. And I'm like, well, you need to do something that photojournalists will pay attention to and then splash your pictures somewhere. So I said, maybe you could do, well, if I lose my country, it's like not having clothes, right? So maybe you should hold a protest and drop your pants. and sure enough, 2 weeks later, he and some other from the Alliance for Referendum Reform, they're standing outside the presidential office, and he's taking his pants down. And then one of my reporters goes over, he's like, "What are you doing?" He says, "Oh, you work for Taipei Country. It was Michael Cole's idea." I said, "Don't repeat that. I cannot get involved in politics in Taiwan." But do something that Taiwan has been too peaceful, too normal, too easily ignored by the international community. Another trick, I mean, I kept going to protests. Every single sign is in Chinese, and then the protesters are like, "How come Associated Press doesn't pay attention to us? How come AFP doesn't, or Reuters, or New York Times?" I said, "Look at your placards. Everything is in Chinese. The rest of the world does not read Chinese. They don't know what you're protesting against. It's even worse if your protest is entirely in Taiwanese." I remember, there are foreign reporters based in Taiwan. They speak Mandarin, they read Chinese. But if you go to an event organized by Wufi, for example, everything is in Taiyu. So we're sitting there, we have no clue what's going on. I have nothing against Taiyu, but Taiwanese need to realize that they have a serious PR job to do, and you need to be able to communicate in a language that the international community understands. And unfortunately, the rest of the world certainly doesn't speak Taiyu. Right? So more people are learning Chinese now, that's helpful, but still the placards have some English as well. And young Taiwanese overseas were very good. We saw protests Sunflower in Paris. Everything is in French. I saw protests of people in Montreal. It was super cold there. The guy could not even draw anymore. But still, they had placards in English, placards in French. And so that way, people, passers-by, they realize, okay, there's this place called Taiwan, and there is something wrong, obviously, because they're protesting in minus 30 degrees Celsius temperature, right? So I think the Sunflowers have gotten the ball rolling in that regard. So, but world inattention is definitely a problem. And Taiwan's handicap is that it's in the part of the world where, yes, other countries are far more serious human rights abuses. So you need to do an even better selling job to get people's attention. Thank you. Very weird speaking English to my fellow Taiwanese. No, of course I can speak in English, but anyway, I will speak in Mandarin. Okay. So I will meet you halfway. Okay, yeah. Okay, so I will speak in because he speaks very good in Mandarin. So
well, it's an ethical thing, right? For me to speak a language that you understand. 好，那就我用北京的讲就不要紧，好，我摆个家庭哈。这个那个田文长哈，你这个问题啊 ，Michael 啊，这个我是别团队啦，这个运动没有那么了不起，但是这个运动发生在台湾现阶段的条件，跟6四是完全不同款的啊。6四发生的时候啊，以学生本身，伊跟工人有一寡合作，但是迄个人就像那个 Michael 讲嘛，迄个迄个好不好？ I have some kind of a physical, repulse to speaking Mandarin 好吧，我还是想办法讲中文好了啊。那个北京政府本身北京政权是一个准军事政权，它是一个极度独裁威权的政权。然后天安门是出现在他们这个现代化初期造成的这个初期的一点开放。 开始走一点点资本主义化，要向西方开放的时候的那一波里面，影响到了第一批学生，但是那批学生本身并没有很广的社会基础，所以事实上很容易就被社会孤立，然后被镇压，然后呢就把这个事情压下来。然后后来为什么那个中国社会可以忘掉，或者可以不再去想？因为他们用快速的经济成长就收买了所有的co-opt整个中国社会这样，所以这是整个6四背后的那个情况这样。 那个事实上，像美国一样，我们知道美国有 60s 嘛 ，60s 弄到后来也是非常的激进，还有那个 Weatherman Underground， 有这些很激进的事情。可是美国把它镇压之后，美国跟日本在70年代、80年代经济都还不错的时候，就可以把社会的不满都吸收了。所以有一部分是这样的原因。那台湾现在情况，我可以跟各位保证，你们把现在的台湾想象成，你们这边有些神拜是1960年代来的，那个是。 美国或者是很多国家在 60s 是什么样子？你把它想象，你可以想象现在台湾就是台湾就是以前那个 60s， 现在是这几年以来的都是没有这个 social unrest 跟各种 mobilization 会持续一直下去，这个不是什么政府可以镇压的，它有很深的社会基础啊。所以第一个是 social base 是非常不一样的，是怎么样？台湾现在整个经济有很多问题。 还有，所以呢，然后台湾的因为跟中国太近，因为经济没有办法转型，所以它现在出现台湾整个经济只有一小撮的 1% 的人在受惠，很多大部分人都是 victims， 所以他们对现在的整个的台湾的经济跟台湾的政策是不满的，所以这里面有很强的 social support， 这里面有非常的 cross class 的一个 social support。我们说 1% versus 99%。 这其实你用这个东西去看台湾的情况里面，现在这个运动有很多人支持，并不完全是基于 ideological 的因素，而是因为他们真的被 victimized 这样啊，所以我是认为然后这里面当然年轻人更明显，就是说，我想田部长你们那个时代，甚至到我们那个时代，我们年轻人只要 as long as we work hard, we will achieve something。以前是一个合理的可以预期，你可以这一生有。现在这年轻人怎么拼都没有用，真的在台湾那个情况，我在学校教书碰到年轻人对未来完全没有希望。那日本也是一样，所以日本的年轻人，他们原本说叫做尤多利世代，就是说，这样非常散漫、马马虎虎的世界。然后最近他们从尤多利世代变成什么？变成了叫做沙多利世代。沙多利就是觉悟那个字，什么叫？ 从一个很轻松的时代变成了觉悟的时代，这个觉悟不是说觉悟他要奋斗，而是觉悟说再怎么奋斗也没有用。所以就是阿基拉美达，就是放弃 give up 的时代。可是很有趣的是，台湾的年轻人同样也是觉悟到他们怎么努力都没有用的情况底下，他们还是准备要去反叛。好，这里面台湾跟日本就有很大不一样，所以对他们台湾这些年轻人，对于他们发现到整个社会很绝望，就是他们自己未来问题很。 未来前途很暗淡的时候，台湾年轻人采取的是一个不满的出来行动的一个态度，所以这边有很强的一个物质的基础，一个 material basis for revolt for social revolt 这样啊，所以不完全只是说一个宣传一下、煽动一下1、2天的事情，所以很深的一个基础，跟他们的生活、日常生活，跟他们的未来的一生、他们的 career、他们的一生、他们的成就完全相关。所以他们如果不反叛，他们如果不起来造反。 就没有希望，所以我认为这是第一个social base 的问题。第二个是不要我刚刚
这台湾的运动跟像64那种运动，64是一个 single event， 一个 one shot 的一个 event， 它是突然爆发的一个运动。这次这个运动背后，刚刚各位讲，其实不要只看到袁成文、陈云林，可能还要甚至更早看。你看过去这20年到30年，台湾的民主运动里面，除了各位啊，我们在海外都在支持民进党，拜托因为台湾哪有其他的运动？民主运动有非常多不要名、不要利、不要选票的一些努力工作的人，很多是什么？那些从事社会运动，他们因为民进党是政治运动，那政治运动很重要。可是政治运动，因为要求选举，到后来久了之后会习惯只为了选票，一切事情都为选票去看，于是他们就等到当选之后就忘记了他们原来的一些承诺。可是台湾的社会有很多人为了台湾社会的进步去努力，而并没有要得到任何的利益。加以上，就是那些从事环保运动，从事劳工运动，从事妇女运动的，从事各种要让社会更好，各方面更好。但是这些事情呢，你去走过一点也贴票了。有些事情你去做了，它是对的事情。刚刚 Michael 讲的 value 的事情 ，right things to do。可是 you do the right thing doesn't mean that you can get votes, but still somebody still do it。所以有很多这些人，我跟你讲，各位这些人哦。大概过去是80年代开始到现在，也就是从环保联盟以来，现在台湾的环保运动大概已经有3代出现了。这个3代已经累积有多庞大的一个 network， 跟多么有 experience 的 social activists。那环保运动、农民运动、人权运动、司法改革运动，各位最近看到说，你就说林非凡 got into police trouble, right? Okay, so what? 现在他们 they got like 300 or 400, lawyers。Waiting in line to defend for them。你以为各位这300-400个律师从哪来的？司改会搞了30年啊，台湾人权促进会，他们这些人都是一些法学。所以你现在在谈黄国昌或什么，你知不知道有多少台湾的法学律师？为什么说顾立雄是了不起的？因为顾立雄出来选台北市长，你们不让怎样以上？他们这一代的律师，他跟小英是同辈的，顾立雄 ，you know 那个the lawyer。他们这些人在做这个司法改革，然后做人权。台湾的司法有很多问题，警察很喜欢刑求，干嘛的？这些不好的事情，他们这些已经努力了20-30年，几天改，然后呢一直在栽培新生代，然后呢法学教授在校园里面教，然后现在训练了一批人。他们有谁出来选举吗？没有啊，这些人不是陈水扁、苏贞昌律师时代是出来选举拿选票的哦。这些人都没有要什么东西哦，所以像这件事情啊，很多各种各样的运动，所以今天 Michael 看到的很多各地的这些运动背后，除了学生以外，有很多是有长期运动经验的那个 organizers， 他们老早就在基层在做。那些人，我举个例子，像谁？像还没有变成 politician 之前的那个 Obama。当然 ，Obama 以前在我们 Chicago South Side 做那个 community organizers。我跟你说，他们这次这个运动里面，全台湾在各个不同的主题、不同的 policy issues， 就是有这很多 group 一个很大的 network 的那个 NGO、social activists 跟那个 organizers， 真的非常大。你去算一算，可能超过几百个，而且已经开始出现专职，台湾的 NGO 已经开始有专职、专任了，这样。好，那这个 NGO 之外，现在学生，我帮各位跟说明一下，这个学生今天千万不要只以为就是那2个或3个。加上喂养或什么，就剩3-4个而已。拜托，那个学生的组织有多少？从南到北不知道多少组织，他们每年不断的在办，从小的座谈办到营队，然后跟在地每一个地方可以去行动。有什么地方示威跟抗议，他们就去训练，要去训练家内部。他那个台湾学生的组织从头到尾有多少这种组织，你知道吗？还有很多学生他毕了业，他就专门去做什么？他专门在 local 去成立一些协会。用这个协会呢，就不断去做。他们在做什么，你知道吗？就跟高中生讲的。各位，你们有没有看到现在高中生的造出来啊？你以为高中生突然冒出来的吗？高中生就很多已经经营了非常久了，然后还有一种组织叫什么？台湾现在很流行一种叫沙龙演讲很有名，一个叫哲学星期五，不知道有没有人听过？你在网络上可以看到哲学星期五，那是一个沙龙，在郑丽君他们办的那个咖啡厅的地下室里面。已经办了2年多沈清凯先生，他是留那个比利时的那个 Levan 的那个哲学博士，他们一直在做这样，然后训练，结果有一批年轻人，
这个过程中受到很大的洗礼。我跟各位讲，有一个高二的学生有一天来问我说：“吴老师，我最近思考台湾的问题，然后我读了后殖民的理论 （post-colonial theories）， 我后来觉得说，我们台湾似乎已经到了不用暴力没有办法解决现在政治矛盾的问题。”高二的学生，他不是跟我乱讲话，他是说他根据他的 social analysis， 他发现说不定你用 non-violence 已经没有用了。好吧，这是好事或坏事，我们先不要讲，我只告诉你说。学生的组织、社会运动的组织、各种 civil society 这个 group 已经互相，我现在还没有去画一个图。如果下次有机会，你给我一段时间，我整理一个图，画一个 network 给你看有多少人。所以它不是突然冒在那边，它也不会就是这样就消失了。它现在看起来没有一个大型的占领运动，可是就在 as of now，as of this moment， 大概已经有 hundreds of 各种不同的运动和行动正在进行宣导。我大概可以给你 guarantee， 这是第二点，也就是说，关于那些行动者这些东西哈，他们都存在着一个老早就一个有训练、有组织的一个很巨大的一个 network， 这样，然后他们互相之间都有联系，不是只是 Facebook 或者是 Line 这种东西而已，不是只是 social media， 而是他们平常就有互相在交流意见，不断的在做这件事情，至少在我来看，已经做了7、8年以上。好，那最后呢？还有就是说，台湾这个社会关于自己这些问题该怎么做，是长期以来有很多思考，有很多 discourse， 有很多论述跟讲法已经慢慢在出来。这是为什么老一派的台独现在没有办法说服年轻人呢？老实讲，老一派的台湾独立运动，你说包括丁贵教授他们，就说他们非常热衷于台独，但是除了台独之外什么都没兴趣。蔡丁贵可能再加上一个阿扁。那我不是说阿扁讲他不对，但是你必须把台独、阿扁、司法不公跟台湾的其他社会问题要连在一起，现在年轻人才听得下去，这样知道意思？那这些理论呢，老一辈的台独就都没有办法讲，就反而是我刚刚跟各位讲的比较新生代的 social scientists， 还有那个 humanities 的一些学者们，他们比较敏感，比较能够去针对台湾现在的 reality 去发展出新的 discourse。所以呢，他们能够现在的不管是社会运动也好，或者是学生运动也好，他们呢就很快的可以运用这些 discourse。所以你可以看加起来，它有什么？它有一个 social basis， 它有一个 social base， 就是台湾快速的那个 income distribution inequality， 还有第二个是什么？它有一个 一个很 strong 的 network of social activists。然后第三个呢？它有一个非常我可以说 well-founded 的一个 discourse， 所以它整个合在一起呢，我觉得实在是，然后它又面对的又不是一个像中共那种挥三 military regime， 中共几乎是一个准军事政权，所以说你面对他们，但是马英九他不敢动到那个地步。如果马英九政权，如果他真的出动军队，好了，现在有人在拍我了。但是如果马英九政权出动军队了，那我就说，那下一步就是真的革命。我要这边跟各位提醒一件事情喂，这样就帮你来讲，那就奇怪。我被提起起来在一起我来讲就是说，对，刚刚 Michael 也提到说，现在这个年轻人很 polite 其实老实讲 ，Sunflower Movement 是很 mild、很温和的运动。拜托，全世界的学生运动，哪一个地方不丢 Molotov cocktail 的？对不对？我至少丢个10块嘛，对不对？法国5月革命的话是丢至少把巴黎的那个有没有？把那个 brick， 把那个巴黎把那个 brick 挖起来，路砖挖起来丢警察了，对不对？然后还有 build 那个 barracks 这样，对啊。但是我跟各位说，如果这个社会的矛盾、社会种种不公不义的问题如果不解决，还有如果我们台湾的宪政体制跟台湾目前这个 flawed democracy。flawed democratic institutions 如果没有被改革的话，没有 fundamental 的一个 reform 的话，这个矛盾会越累积越多 ，frustration 会越累积越多。到时候下一次陈伟霆就不是丢鞋子了，下一次他可能丢石头，然后再下次他可能丢汽油弹。所以不好意思讲嘛，那没有办法。你说这个运动 can do nothing 不会了，台湾绝对不是这样。目前这个运动已经挡了很多东西了。我今天我跟那个 KK 讲说，我们至少抱歉，我们挡了国光石化。国光石化 it's big， 我们把它挡下来，其实是很大的，救了一个很大的湿地。
啊，你看这2个运动，从3月到4月，学生运动到林义雄，马英九输个痛苦，马英九已经输个痛苦啊呢。他第一个学生运动员，他几乎没有办法处理这些学生，然后事实上他基本上已经把他的原来要在6月以前整个完成服贸东西全部毁掉了，他的计划已经毁掉了。第二个是他的核试实质上已经停了，所以你讲不好啊。哎呀，我觉得是绝对有效的。台湾这个时空，所以台湾比起来，我认为 God bless Taiwan， 到上帝对台湾是照顾的。所以我们现在的这一波的运动正在发展这个背景，不是像中国那种那么严厉的状况底下，国家会马上镇压，而且有办法成功。台湾这种情况反而是在我认为就内部而言，台湾的内部而言，反而其实是一种我认为是第2阶段的民主化或者民主运动的第2波了。啊，这里面我们面对的是比较更困难复杂的问题。第1波我们处理的是政治的民主化，就是政治权力怎么分配啊。第2波我们要开始处理什么 ？income distribution， 环境的污染，永续的发展，种种这些问题。那这就比较属于社会 social democracy 的问题。你看，我们的社会往前一步一步在进。如果你从内部去看，这是一个很正面的，我觉得它不会被 reverse 的。我觉得比较大的问题是来自于外部的力量想要硬把我们 reverse， 但是那个不见得会成功的。我现在有一个感觉，我这句话做一个结论。以前我觉得我的那个老师教 Michael，you know he was my teacher, one of my teachers。那个芝加哥大学教他去年到中央研究院来演讲，讲了一个演讲的题目，说竟然叫做 Say Goodbye to Taiwan。他讲的意思是什么啊？中国崛起之势已成。美国已经没有办法 contain 围堵中国，所以台湾已经完全无路可出，所以你们就等死吧。所以 say goodbye to Taiwan。那我现在很深的感触，我觉得说我们真的可能没有任何其他 weapon。We cannot possibly develop nuclear weapons, right? in Taiwan， 不可能嘛，我们不应该嘛，那怎么办？我说真的，我觉得说台湾人站起来说 no， 台湾人50万人、100万人，或者全台湾2300万人一起站起来说 no。说 say yes to Taiwan， 恐怕比任何一个地缘政治的强权的军事的那个干预要更有力量。所以讲到半夜，到未来顾的是健康的，台湾人命运是将要别家己的手头。好 ，OK， 我先把这个。我较爱讲台语，但是英语嘛会通啦，但是。Because we're going to satisfy everybody here, so I'm going to use Mandarin, OK？ 是这样子我认为台湾这一次的这个运动很多人都 qualify 它是generational conflict, but I don't think so. It's injustice conflict. 在台湾这个我们除了这个最严重这个 identity injustice 之外呢，我们这个 economic injustice 是很严重的一个问题，再加上这个 culture injustice， 这个也是很麻烦的问题，因为我们一直要去 identify 我们自己是华人的文化，而不是说我们去创造我们自己一个台湾人的文化，这是一个很大的那个 conflict 的原始点。另外就是一个就是 political conflict， 你会觉得说这个台湾到底这个所谓 so-called 外省人到底还是少数，但是他们的 political power 是相当大的，是不成比例的这个一个因素。我在这里没有所谓的挑动族群的这个问题我自己的太太是一个外省人，我觉得很有资格讲这样的事情，因为你看看在台湾的这些只要支持外省人的这些国民党的这些台湾人。他们都能够在政治上攫取一些利益，这个是一个 political injustice。另外一个是 social injustice。你看看这些弱势的都没有受到照顾，所以呢，这些 social injustice 呢，你会看到说很多事情我们想做的没有办法推动。我们譬如说，我们的国民所得不应该让这些老年的年金6000块的时候，那个农民是在领18000，是1/3而已。我